Welcome back. My good name is Dopes DJ Viano. Trusting that tunazidi kubarikiwa pale nyumbani and tumeingia kwenye kitengo cha Art World kiasi ku make sure that tunakuletea wasanii wa nguvu tu sana hapa hivi. Na ukiona amekuja hapa hivi najua umeweza kurelate na yeye kidogo. Kuna watu wanamjua tu sana juu nyimbo zake zimekuwa zinacheza kwa The Covenant na ni surprise tu because ni maybe naweza sema ni mpango wa Mungu yeye kwa hapa hivi because alikuwa pita tu zake hapa hivi na alikuwa anatuambia vizuri sana kwa nini amependa sana Nairobi, nyumbani hataki kupatikana. Welcome the Art World. My good name is Dopes DJ Viano. Trusting that uko salama sana. Karibu sana Purity Temba. Asante sana. Uko mzima? Niko mzima, nashukuru. Nyumbani wakoje? Nyumbani wako salama. Sijaona jambo mbaya. Hujaona jambo mbaya? Nashukuru Mungu. Umetulia kabisa? Nimetulia. Shikilia hapo hivyo. Acha tuingie kwenye latest gospel hits. Latest gospel hits ni kitengo ambacho tuna premier new tracks ambazo zimetoka na yeye yuko hapa na track yake haitako kwa latest gospel hits but tutapata time ya kuweza kuzungumzia hiyo track hapa na pale. On the latest gospel hits teke tu kiasi, kuna msanii wa nguvu sana kutoka all the way from Eldoret anaitwa Mzalendo, ameficha one of the amazing msee hapo hivyo anaitwa Melody Mike, anaitwa Melody Mike, ngoma inaitwa My Case. And then nikipita hapo hivyo Pami Rams tumekuwa tunamjua tu sana hapo hivyo kwa worship nini na nini but ameweza come through na one of the song inaitwa Roho, ni worship kidogo, you can be able to dive into it at your own time. And then kuna anaitwa Shin Prezo, artist wa nguvu all from Malaba, alikuwa amepotea tu sana, aliletea dancehall lakini sasa amekuja na kitu inakaka bongo dancehall katikati hapo hivyo. The song inaenda kwa jina kama Ngoma ya Yesu, you can be able to dive into it. And then nikipitia hapo hivi amekuwa na kwa mitandao akizua akiwa na watu wanamzungumzia sana hapa na pale, na nilikuwa nikiambia my good friend Alpha Darwin that huyu jamaa akiongea lazima kuna kitu inafanyika. I'm talking about Ringtone. Amefeature one of the amazing wanasema artist, walileta mkono wa Bwana, wakaleta sweetie all from Tanzania. Ngoma inaitwa Ombi Langu, that's a collab from Ringtone and Zablon Singers hapo hivyo. And then kuna artist wa nguvu sana anaenda kwa jina kama Shani, the only lady, anapiga rap hapa na pale, amefeature one of the amazing guy anaitwa Muhanji anatoka Kakamega but yuko Nairobi. Siri ni nini hawa watu wamehepa Kakamega mkwao enda Nairobi. The song inaenda kwa jina kama I Can't Lose, that is the track. Make sure that you get in touch with us on a social media platform. Tupata pale vya West TV Family Facebook, and then kwenye Twitter West TV_Kenya, kwenye Instagram tupata info.westtv, and then kwenye SMS line that is 07057808 and then 44. Itakuwa vizuri sana. Ni follow pia DJ Viano Dopes DJ Facebook, kwenye Twitter tupata DJ Viano Kenya, kwenye Instagram DJ Viano, na itakuwa vizuri sana. Karibu sana na wacha tuende kusikia kutoka kwa Purity Temba. I think it's the first time kuja hapa hivi. Ako na a lot atakuwa na unpack. But before that, wow, Purity Temba karibu sana. Asante. Habari ya umesema nyumbani watu wako vizuri? Wako salama. Maybe just a highlight kidogo. What is that food ambayo ulikuwa umemiss tu sana now that ulikuwa away from home? Kienyeji chicken. Hey, sana penda mabawa. Tumeharibu nini? Hapana. Kwani uko huwezi pata the same kuku si ndio? Nairobi ina sound kaya home. Ama what is the difference? Uko Nairobi zile zinauzwa mingi sana ni zile broilers. Zile zina grow na wiki mbili. Jesus. Kuna swala la unga. Sijui kama unashikanisha. Unga iko juu. GMO. Nimesikia hiyo. Hata mnapigia story huko ama ni ile? Tunaipiga sana. Sawa. Ni ile ulikuwa umekosa kuku na ile unga tinga. Sana. Wow. Na ile ugali ya kuni. Batitu. Unaharibu, kuna mtu anaochi pale hivi anasema okay sawa tunaongelea nini? It's just because we are coming from different culture na different homes. Hakuna mtu ambaye alitoka heaven akakuja tu kwa hii dunia, but kuna those memories ambazo lazima ukumbuke. Na kama maybe ulikuwa umeenda you've been working away from home for maybe years. How many years umekuwa out? Tutakuwa natuambia, but come back
kuna tu ile kitu ulikuwa unapenda na kuna ile kitu ulikuwa umezoea tu sana, and then itakuwa vizuri sana. So you can really blend with the story of Purity Temba hapa hivi about kuku amemiss tu sana and then ile unga tinga ameongeza nyingine ugali kupika na kuni. Wow. Purity Temba. Yes. When you talk about Purity Temba, and even before that, how many years that you have been away from home? I left home in 2010. But I've been coming, of course. I've been coming. 2010? Yes, 2010. I went to Nairobi for college, and then of course hustle. Yeah. College and then hustle. Yes. So you go to college versus hustle. Nilimaliza college nikaanza kutafuta job sasa. And thank God in 2014 nikapata I got an internship, and then later on I was employed. Wow. Yeah. Wow. So God ali come through. Is it your dream job ama ilikuwa vipi? My dream job nikiwa high school nilikuwa nataka sana kuwa pilot. Wow. But grade ilikataa, but okay. I'm working. Acha tukuje kwa pilot kidogo before even you proceed from hapo. Kuna watu waliingia form 1 wakitaka kuwa pilot. But vile vitu zilienda, wanasema grau vitu ni tofauti. Ni tofauti sana. Wanasema uko umekuja na mambo ni mengi, masani machache. Waka end up kuchoose other professionals wenye wako saizi. Kwako sijui uliweza ku maintain from form 1 to form 4 and even other higher learning institution uliweza ku dive into it na ukaweza ku pursue that pilot that you wanted to kuona operate in that level? Nilikuwa na hiyo dream from let me say from primary school. Even nikimaliza high school nilikuwa na hiyo, but grade kidogo na pia pesa. My parents are not so much well off. So I had to choose another course. Yeah. I did air cargo. Air cargo. Yeah. Yes. So I'm working in an airport. But of course not as a pilot. Not as a pilot. Yeah. Na kuna wale wanapiga aitongaje? Hostess or whatever. Air hostess. Yeah. Hauko pale? No, pana. Wako tu kwa mizigo kule. What is the difference between No, we are okay. Currently I'm not working I'm not handling air cargo. You're not handling air cargo. Yeah, we do, as an organization, we do sell aircraft parts. We sell and we also do the repairs. And we lease aircrafts. Yeah. Wewe ni songo. Tumaliza live story. Temba ni songo. Amen. Unajua ukisema Amen. ni kuaisha ama ni kulease? Okay, una lease ndio? Yes. Okay, but it's ni company yetu head office ndo wanafanyanga hizo sana. Wanafanya hizo. Lakini sasa unajua signature, haiwezi toka bila signature. Ni head office yetu haiko huko. But we are a branch. Oh, you are a branch. Sasa sisi tuna deal mainly tuna deal mainly na sales na repairs. Sales na repairs. Yeah. So, okay, how is the business? Saizi ina peak, but of course time ya COVID. Something new? No, it's not new. It has been here since 2011. Yeah. Wow, market yenu kubwa ni wapi? Is it outside the country? Outside the country. Outside the country. So Kenya nafaa tujichangamke because na zile services important tu sana. Yeah. And being in that office, ukiangalia ndege hivi, maybe which part ambayo watu wanabai zaidi ama wanabai kwa wingi? Right now there are some parts called brake kits. Hizo ndo zinatumika sana. They complement the brakes. So hiyo kit ndo inanunuliwa sana because I think zinakuwa worn out so fast. Yeah.
Wow, Yeah. wow. Najua hivi karibuni tatuletea one of the songs ikikuwa na umepigia kundege. Sisi shangazi, hizi God jiuliza maswali willing. mengi. Yes, Asha clarify hapa hivi. Let us dive into the journey of music. Now, ulipatana na muziki wapi? Now that umesema you went to Nairobi to hustle, part of education kidogo, and then ukapata hustle, and then God although is not what you wanted to do, but God akakujalia in between, ukapata whatever you are doing right now, na inaweza kukupatia something small that inaweza kukusupport. We thank God for that. So Purity Temba, you now, wewe na muziki mlipatania wapi? Mimi na muziki tulipatania high school. Nilianza kuandika music and in my fourth form. We had a close school. Then we attended there was a major crusade that was happening in Eldoret. We attended that crusade after closing. Then kurudi shule, principal alituleta juu sana. Nasema tulienda without her permission, but he told the teachers on duty and even our patron was aware. But akatuleta juu sana, so Amukununua waya, amukununua bongo. Amukununua waya. I remember those days bana, you're like umekosa ama kupatiwa lakini mademu wezi patiwa kisiki ya kungoa ama kufieka. Okay, nyinyi mko mnaenda kuosha vyombo. Tuliambiwa tu tuandike, kila mmoja tuandike full scope to explain tulienda wapi na tulikuwa huko for how long. And nani alitupea permission. So of course in that God had already given me a dream before we opened school. But all the reasons in the full scope, was it genuine and it was okay? They were genuine, of course. Wakasema, okay, if this is what you're going to do, then nice and easy, you can proceed. It was not easy after even submitting that. It was not easy. But during that time of prayer and fasting, just seeking God to intervene in the situation, hapo ndo sasa Mungu akaanza kunipatia songs. So my first song was na kuabudu Yesu mkombozi wangu. And so nikaendelea kuandika from there, but now starting to record, I started around 2012. There's a guy that my sister met, akamwambia niko na songs but I don't know how I can go about it. Then he introduced me to a producer called Sami, mwenye alisaidia sasa kuanza kurecord. So nikalipa pole pole hivyo. So okay, now you are like you have this vision for you to do kurekodi muziki and you want to be a gospel artist. Maybe during that time nani alikuwa on top of the chart, so ukasema okay, as much as nikipush ama yule mtu ambaye alikuwa anamtazamia, then you are like haya yote ninapitia lakini najua ni aje, kama huyu alipita mimi pia nitapita. Like someone was looking up to. In high school or in that level of you writing the muziki, being connected to the producer? Oh, okay. I didn't have someone specific, but the person that I used to look up to so much that I love their songs was Angela Chibalonza. Her songs were really a blessing to me, and they are still are. So huyo ndio msanii nilikuwa naangalia sana. Wow. Now sasa taking a process that umeweza kuwa linked to the producer, going through all that, maybe what is that thing your first song umeweza kuchange kwa maisha yako, now that you went ukafast and then God akakupatia okay, if you do that then this one ita come through? Okay, my fasting was in high school just because of the situation that we were facing. Then venye nilimaliza hiyo fasting sasa ndio Mungu akanipatia hiyo song, and then also he intervened and the principal became so friendly with us and hakutupanish venye alikuwa amepanga. And so coming to the producer,
haikuwa rahisi. I did not have money when I started recording, but thank God the producer was so understanding. Akakubali nimlipe in beats. So he did my first album, which he charged me like 20,000 for 8 songs, and it was not That is easy. audio. Yes, audio. Yes. It was not easy to find a producer at that much for that amount. So but sikulipa yote at once, and akanikubalia nimlipe polepole. Nilikuwa napata 1,000 nampatia 5,000 hivyo hivyo mpaka nikamaliza. Wow. Yeah. So you as an artist pia unaweza fanya kulipa polepole. And what is that thing imekuwa na keep going, because when you come into a contract with someone that I'll be dropping maybe 2 Gs or 1 Gs, for us we are human being. It's totally totally different, but you ulikuwa faithful to that until ukamaliza. What is that thing ilikuwa inakukeep wewe kama Purity Temba just going and pay that amount of money? One thing that kept me going is, first of all, the fact that I know God, salvation, because if I fail to pay and to honor my pledge, I'm failing God, because my allegiance is first to God and then to man. And also another thing, I knew that this is a calling, and I have to make sure that this calling and the songs and the message that God has given me has to get out to the people. They have to hear this message. Yes, yes. What are the lessons that the first time you only understood and then you get, okay, this is what me learn, ama what nilikuwa nayo kwa akili yangu before even stepping on that studio? Kwa kweli si vile nilikuwa nafikiria, this is how studio na operate, and now this is the lesson ambayo ilikuwa impact. What are those lessons? The lesson yenye nililearn ni si vile, yani ukienda, there is a way you go with a song. Umeandika hivi the very first time unajua umeandika, the lines are not let me say hazilingani. Then the producer guides you on how to make sure that these lines are in order and the message is also flowing. Yeah, so I learned to be open to correction, and also to know that I also have to allow other people to help me. Jusi kila mtu anajua kila kitu. Yes. What ulipata wapi trust? Because it's totally hard for someone to trust maybe a producer or wale wote wanaohusika na muziki. But wewe ukizungumza ninaona ulipata ile chance ya kutrust mtu. How did you reach to that point here? Okay, Viano, I'm trusting you with my music. I think venye mtu anajibeba, you will know if this person is faithful to be entrusted or not. Vila anajibeba na venye anaonyesha ile support. And also the godly factor also really helps. Yes. Okay, where is God in your journey? Because you've talked about being connected to the producer, and then you recording your first track, and then tukirudi nyuma kidogo, unasema kwamba you fasted, God aka-intervene, all these things ika fall in place. To some of us to get and okay, vitu saizi ni bila jasho, so we tend ni aje God hapa place yako haiko, but wewe kwa hii katika mazingira yote ya kuhustle nini up to the where you are today, where is God? God is in everything. I can't say I made any step without God, because He led. At that time, when I was desiring to do music, I remember praying and asking God to guide me where to go. Of course, nilienda, there's a studio I went to, and they were charging so expensively. I had like 15,000 that nilikuwa nimefanya kibarua plani hapo, and I had saved. But nikaenda hapo akaniambia track moja ni 25k.
Then nikasema Mungu, sasa kwenye niko, you have to just lead me because I don't know. So in that season of waiting and waiting upon God to show me the way, that's when my sister came and told me, I met this guy, he says he works in a certain radio station and he knows a producer that he can link you up to. So God came through for me in that at that time. Yes. So is it the first time that your relationship with God will go to that level yenye wewe hata uko unexpect? Ama you are with God even before this? I was with God because in high school, I remember from the time I joined high school, I joined the Christian Union and it helped me to grow. But again, also coming to Nairobi and joining a church, when I went through discipleship, that even helped me to grow even more. And that time when I was going to the studio, I had been grounded in the Word. So, and I knew that nothing happens without God helping. So I always went back to God to ask for direction. Yeah. Wow. And where is the church? Now that you personally tuna feel okay, is that in this journey yani uko na God kama best yako? Church iko wapi? Okay. Kanisa wamekuwa kinisaidia in terms of supporting me prayerfully, and also anytime I release a song, they have always been there to support in terms of watching, sharing, and all that, and praying with me, especially the team that I serve with, the praise and worship. They've always been there to hold my hand, and I've always told them, and even the pastor is very supportive. Yeah. Subscribe? Yes. How many members in the church? Subscribers and that? I think we are about 700. 700. Yes, members. So which means uko sawa. Uko sawa. They all subscribe to your channel. Okay, I will not say all of them have done that, but a big number. A big number. Yes. Okay, makata kuweka figures juu. Tungekuwa na issues hapo. Wow, tuje kwa nyimbo ambayo inakwenda kama kuna nguvu. Yes. What inspires, nini ilikuinspire for you to get in studio and then to get that track the way iko size? It's a dope track, literally premium hapa hivi. It's a nice one, a worship. And then what is that thing ilikuinspire kuna nguvu? Kuna nguvu came when there's one of our members in the worship team. The sister was going through a lot of challenges. Alikuwa amekuwa hospitalized. And so when we were praying for her, God just dropped that song in my spirit. Na nikaanza kuimba. I did not record it immediately, but ilifika time ikakuja sana. Ile unaimba like every time. So I said this is the time to go and record. Yeah. Wow. So it came through prayer. God aliweza kuspeak in your heart and then ukenda kurecord. Kuna tu song ambayo you just feel like recording it without God speaking to you? I don't think so. I don't think sitakangi could depend on my strength. I always love it when God speaks, because akispeak anajua hii ni season ya hii song na inafaa ifikie watu. I don't like depending on my strength. I love it when a song is birthed in a place of prayer, ama in a place of reading the word. Or sometimes when you go through challenges and you're praying and God gives you a song, you know, you bring it out. Speaking of challenges, yes. What is that challenge yenye ulikuwa zile apart from whatever that we have shared hapa hivi, financial whatever, shuleni na nini, what is that challenge ambayo yenyewe ulikuwa zile za God, now can you save kwa hii, I'm going to serve you? Cause okay, umesema ya shule hapana. I don't know. But maybe nitaguzia hapo kidogo.
shule, when I told you I had a dream before I went to school and encountered that challenge. And I remember in that dream were like tulikuwa tunapanda cliff and ilikuwa mlima kubwa sana. And so when I was about to fall, there was nowhere to hold. But kulikuwa na kamiti kadogo sana. It was so weak. But I told God in that dream, if you save me, I'm going to serve you for the rest of my life. Then I woke up. And God came through in that dream, of course. But now going to high school and fasting and praying, and God came through. I remember that dream and I said, God, I'm going to serve you. Now coming to the life situation, there was a time I was looking for a job, and I was looking for an attachment. Na nilikuwa nimejaribu kila mahali nimeshindwa. There was this Swiss Sport had called us for an interview. We went there for the first time. So we were told to go again the next time. But venye tulikuwa tunaenda, they said we have postponed. So nikaenda kumit sistangu mahali in a shopping mall mahali. Then in the process I lost all my documents. But amazingly God gave me a job without those documents, and he enabled me to know that he is God. He's not limited to papers ama kitu yoyote. It is him that does things. So nilikuwa nimeambia God in that season of searching for a job, sikuwa nimepata. Na nilikuwa nimefika mahali nataka ku give up. Hata nilikuwa nimesema sitakuwa naenda church because unaulizwa maswali zingine. Watu wanashangaa umekaa tu, you are not doing anything, but you are trying to make sure that you get that job. So I was almost giving up and telling God, now sasa either nikienda kama sitataka kwenda church ama nikienda nitakuwa nakalia huko nyuma before service iishe nimechomoka. But nikaambia Mungu sasa nipatie kazi ile yenye itaniallow nikuserve. If you give me a job, let it be a job that will allow me to serve you without any restrictions. And that was a covenant that I entered into with God. Na Mungu akanipatia hiyo kazi. So na work from Monday to Friday, then on Saturday I work on alternates, but half day. So in the evening I'm able to go for practice sessions, and Sunday I'm able to serve God. Hata nikiwa na event in the middle of the week, I'm allowed to take a day off and go serve God. And thank God my MD is very supportive. He's even the one that normally tells people, huyu anaimba, mtafute kwa YouTube, msubscribe. So I thank God that he came through, and I promise to give God my best and to keep that covenant. Wow. Yes. Everything about Purity Temba is about God. We separate story yake na story ya God, and we're so glad that God amekuweza kufikisha to this level, and they're keeping on praising him. And kwa nini hauna wimbo wa praise? Juu yako yote ni worship. Hey, kuna Engavo is a bit fast. It's a bit fast? Yes. Wow. But they are coming by God's grace. By God's grace. Yes. God lazima speak. Yeah. Okay, I have songs that I've not recorded. In fact, there is one that was going through my mind. Niliandika, I think it was in 2016 or 17. We had gone for a mission in Namanga, and when the pastor was preaching, God dropped that song in my spirit, but I've never recorded it. Lakini leo nimeamka nikiimba nikasema probably it's time. Yeah. Yeah, it's a bit faster. Talking about Kiluya kidogo, nimeona you have a brand new song. Jina kidogo nitatiza. Zinazaambia watu what is that song? And ni nini ulikuwa unalenga, because the end of the day mimi nimekuja kwa worship Kiswahili version, and now this one umekam kwa Luya kidogo, and that's a plus to the Luya community. So maybe what is that? Glory to God. Yeah. Okay, si kwa na any
specific target. As I told you, hata hii pia ilikuja kitambo. It was like in 2018 or I remember I was praying, then God gave me that song. So nimekaa nayo, then juzi, I mean last year, I think, when my dad passed on. Yeah, so when he passed on, it was really hard for us as a family. But God reminded me that song. And also sasa nikakaa chini nikaiandika vizuri, nikaambia Mungu sasa nipatie verse. I had just that chorus aliongewe. Then he gave me the stanza, and also akanipatia hiyo hymn ya ni tabibu wa karibu. If you can listen, the last verse is ni tabibu wa karibu, but I sang it in Luya because he's the one who heals hearts that are broken. Yeah. I need translation. Nika rendition hapa hivi Abiniki amefanya ni tabibu wa karibu, and then kuna other artists anaitwa Jack Soapy amefanya tabibu wa karibu, and now you taking it to the next level now in brackets Luya. That's a dope one. Today we'll be discussing about youth and purpose. You as a youth, ulikutana na purpose yako wapi, ama you are like you really realized to, because we are told when wakati una share your story is like uko focused, you know what you're doing. So wewe ulipata na hii purpose yako wapi, ama you are like okay sawa? My purpose, as I said, I started writing the songs when I was in nikiwa high school. During that time, and I knew for once, I mean, that God wants me to serve him through songs, and he wants me to preach the gospel through songs. And of course challenges ziko, but Mungu, because it's a calling, you cannot just give up on your calling. You continue keeping on and trusting God who called you, to make sure that he takes you to that destiny that he wants you to. Yeah. Wow, huyo ni root anaitwa Purity Temba coming in that dope one, and we're so excited because God will locate kwa whatever you are there, you aliko create, so in that room. Ukiangalia nyimbo zake zimetulia, yeye mwenyewe ametulia, ana story nyingi tu sana, lakini tutamaliza hiyo bila kuuliza swali hapa hivi. Kuna mambo hizo anaotisha. Kuna mambo hizo anaotisha. Wanauliza kwamba wanaweza drop proposals ama ofisi ilifungwa. Okay. Siko married, lakini proposals zikuje tu bila jasho. Hapana, wacha is come now, for now. Isikuje for now. Wow. Hauko pale, and then uko kwa office ya proposals. So kuna mtu ama ni just sitaki kuona hizi proposals. Wacha hiyo story tuongele next time. Mcheza chini. Ni sawa. Kwa kitwa Purity Temba. Follow kwenye social media platform. She's a dope artist when it comes to worship, and each and everything itakuwa vizuri sana. Purity Temba, kuna magaldem wana coach pale out now that wewe ni mmoja wao. Maybe a word kwao wenye kuna yule ana struggle, muziki ndafanya vipi? Sioni hata mtu ambaye ninamtazamia maishani ama namtazamia katika sekta ya kimuziki. Maybe just a word for her, so that at the end of the day ako encouraged. Akiwachishwa leo anasema okay, that word was for me. Yeah. I will nitakwambia, as long as you know God has called you, don't give up on your calling. And the Bible tells us that at the appointed time God makes things beautiful. So keep on keeping on. Usiai give up, because a journey of 1,000 miles starts with one step. Yeah, so with time tutafika huko, na usiangalie fame ama uangalie
pesa utapata cause you'll be disappointed. But focus on Christ. He's the one who is famous and he's the one who will make you come out and shine. Wow. Yeah. Na kuna swali ambalo nilikuwa nimesema nitakuuliza, why that our very own artist, Yes. dope ones, wanahepa home, wanapiga shughuli kwingine. What is the reason bana? Hatujahepa home. Because most of the time angalia muziki yako tofauti sana, good sound, everything dope, yani kila kitu iko fiti. Glory I was to talking God. about Muhanji, manzi oboy yako fiti, as in when it come to rap level yake anatoka Kamega, but all of you manzi huku mna mark register yenu manzi update. Ni nini mnatoroka bana? Hatujatoroka. Okay, sasa si kwa group. You as nani Purity Temba. Mimi sikutoroka home. Bado napenda Bungoma na napenda watu wetu. Tunatokanga home kwenda kuhustle. Utafuta kazi, masomo na pia kudevelop. Yeah. So that is the reason why you are out. Compare the industry of where you are coming from and place of work and then home. How is the industry? Okay, industry huko, it's not easy let me say kupenya. But home I know the opportunities to penya are more. But again huko there are many platforms, yes, for exposure. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Tuambie tukimaliza nini hatujui about Purity Temba na anapatikana kwenye social media platform. That thing ambayo hatujui kuhusu. Mji. Mimi na watazamaji wengine ambao wanatazama. Okay. Nini chenye watu hawajui? Okay, Purity anapenda jokes. Zile jokes zile mzuri, sio zile mbaya. For real. Sawa. Tulivu na jokes sawa. Mimi napenda jokes na pia what else? Food wise, acha kupewa Kenya. Food. Food mimi napenda kuku ya kienyeji sana. Junior. Samosa. Na smoky pia nakula sana. Wow. Tuambie watu wanakupata wapi? Okay, you can find me on Facebook, Purity Temba. On YouTube, Purity Temba. On Twitter, Purity_Temba. On Instagram, Purity Temba. Yeah, kindly watch, subscribe, share, and leave a comment. God bless you. I love you all. Wow. Please share na leave a comment, itakuwa vizuri sana. Kuna watu ambao watanipiga mawe kama nisijapitia ujumbe wao. Kuna anaitwa Morris anasema watching from Vihiga, and then kuna anasema Wanjala all the way from Eldoret, and then kuna anaitwa Martin anasema amen, barikiwa sana. And then kuna Teboy anasema majority leader anasema yuko ndani all the way from Isihu, and then kuna anaitwa Morris anasema watching the show akiwa na Roda, and then kuna Kelly anasema tubarikiwe sana. Kuna Anthony anasema naibu wa balozi Lugari yuko ndani, and then kuna Alan anasema yuko ndani kabisa, show iko poa sana. And then kuna Pastor Jackson na kuna pale hivi anasema yuko ndani. Just to big up some of the people hapo wamekuwa tuned in. Kuna Jeremiah, thank you so much. And then kuna Nixon, and then Amos na kuna pale hivyo, nikimalizia na Festus
Asanteni sana. Hapo ndo tunakamilisha the praise mix. This is another this episode. Na God amekuwa faithful that you have been able to get everything ambayo alikuwa amekusudia na ameweza kupanga kwa siku ya leo. Imekuwa vizuri sana. Thank you so much for keeping me company. Tumekuwa pale hivyo na anaitwa Brother Marsh for a word of the day, and then tumekuwa na dope ladies all the way from Holy Gates of Heaven, incredible youth wameweza come through, and then now tumekuwa kwa latest gospel hits, tumepata kujua ngoma gani zimetoka, and now kwenye lala salama tuko na Purity Temba ambaye amekuwa hapa hivi dope artist, ameweza ku make sure that muziki wake umeona ikicheza hapa na pale, na ameweza kushare na wewe some of the inspiring stories hapa na pale through her life manze. God ameweza ku come through, na natumai pale nyumbani pia God ameweza come through in a dope way in your life, and the thing is keep on pushing, keep on moving. Kila kitu kwa salama sana. From me manze, sina mengi, nasema tu asante sana.